ngoku singena kwi-yure yesibini yenkqubo. Iyure yokuqala nendingathi sisiseko senkqubo siyigangathe yazinza ngokungathi yakhiwe elwalweni. Oko kuthetha ukuba siza kuqhubela phambili ngomzimba ongenaxhala sisazi ukuba asithobi mgangatho. We asithobi mgangatho apha ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini ngokuba usenathi kule iyure yesibini. Ngoku ke siphakathi naphakathi enkqubeni kwaye asizukwenza kancinci tu. Sizawuqhubeka apho besiyeke khona. Naku ke mbukeli onokuthi ukulindele kule iyure. Liyaqhubeka ke namhlanje ityala likaMeyiwa kanti ke iProteas zibethe iBangladesh kumdlalo wendebe yehlabathi ye-ICC. Akuphelelanga apho ke mbukeli akhona namanye amaqaku. Ndixela kaloku isimo sezulu eziphala phambili apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Singalibali kaloku mbukeli indwendwe eziqhafuqhafu ezizawuthi zisixhobise ngako konke okuqhubekayo. Awukwazi mbukeli uphoswa uthi hayi ndive kuthiwa funeka uzibonele ngawakho amehlo. Ndimlo ke uNonkanyezi Kalubisi uMadlongothi amadenga wetyala masijonge eziphala phambili. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uGqirha uNaledi Pandor umemelele ukuba kupheliswe ukubulawa kwabantu ngokukhawuleza kungqubuzulwano olugqubayo umbindi Mpuma. Haleluya linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uGqirha uNaledi Pandor umemelele ukuba kupheliswe ukubulawa kwabantu ngokukhawuleza kungquzulwano olugqubayo kumbindi Mpuma. South Africa agrees with many of today's speakers that the ultimate solution to the conflict is a solution. We must work hard through the United Nations. Ebesenza intetho kwingxoxo mpikiswano evulelekileyo yebhunga lokhuselo lelizwe ezizwe ezimanyeneyo embindi Mpuma, iMelika kunye neRussia nazo zimemelele uxolo kulamazwe mabini. South Africa also joins the urgent calls for an immediate comprehensive ceasefire and that humanitarian corridors should be opened so that aid and other basic services reach all those in need. Most importantly, we call on all parties to exercise restraint and to desist from fueling this patently unjust war and suffering of innocents. Mr. President, we also express condolences to the people of Palestine and of Israel for the lives lost during the past 2 weeks. We are horrified at the blatant targeting of civilians, a clear violation of international humanitarian law, the Geneva Convention and its protocols. Both Hamas and the State of Israel have committed these violations. There is an added obligation on an occupying power over the people and territory it occupies in terms of the Geneva Conventions, including a prohibition against collective punishment. This, of course, does not detract from South Africa's concern at the actions of Hamas, which also targeted non-combatants. Whilst we express concern at the current violence and deaths, we cannot ignore the fact that continued occupation has bred hatred, suffering, and pain. Just as Israel deserves peace and security, so are Palestinians deserving of sovereignty, peace, and security. It is our view that for international law to be credible, it must be applied uniformly and not be selected. Sijonga mbukeli kweza lapha ekhaya liza kuqhubeka ityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa namhlanje.
Umtyholwa wokuqala umuzi Sibiya uthi wabethwa wanyanzelwa ukuba akhombe indawo ethile kanti ke uLieutenant Colonel Hadebe linqina lamvanje kwelityala eliphakathi kwelinye ityala ukufumanisa ukuba izityholo zokuvuma kunye nokukhomba kufuneka zivunywe na kwityala eliphambili. Ngaphambi kokuba niphume babukeli niye kwindawo ngendawo mhlambe uye emsebenzini kodwa ukwazi into yokuba nambukeli ungaphumi ungajonganga isimo sezulu rhabula ungafinci. Enkosi ngokuba nihlale nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele siyaqhubeka lokumbukeli siniphathela undwendwe oluzanixhobisa apha enkqubeni kanti ngoku namhlanje sithetha ngenkampani ngezingeniso ithina sobuthina inkampani ke eyasekwa ngenjongo zokuqaqambisa nokuxhobisa abantu ukuze babe kanti bayasombulula imiba emininzi abajongene nayo kwindawo abahlala kuzo umzekelo amaxhoba azo zonke inhlobo zokuchaphazeleka abafuna ukulawula ubomi babo kwaye babuyisa amandla abo ngokwemvakalelo ngokwemali ngokomoya kwimisebenzi yabo njalo njalo kanti ke umseki kunye ne-CEO yenkampani uPhumi Buhle ulapha e-studio uzokubelana nathi ngeminye yemisebenzi abayenzela uluntu. Phumi masikubulise sikwamkele CEO. Ngiyabonga kakhulu. Unjani? Ngiyaphila njani? Ndiyaphila nami. Phumi igama elithi empowerment ligama elibonakala into yokubana lisetyenziswa kwizinto ezininzi singathanda ukuva kuyinto yokubana eligama wena udibana njani nalo. Okay, so basically thina siyithina sobuthana mawuthi igama elithi empowerment ukhuluma ngomuntu ofuna ukuzithola yena who has overcome izinto empilweni and now they want to make sure ukuthi they stand tall and they rise above whatever circumstances are thrown kubo empilweni. So if someone is empowered, it's someone who's going after whatever they want and they are given those tools by organizations ezifana nethina sobuthana ukuthi baphumelele empilweni. Yeah. Siyeva kanjalo into yokubana uyachaphazela ukubana i-positivity okanye umuntu xa ingaba u-embrace i-positivity uyakwazi ukugxotha i-negativity. I mean siyathanda into yokubana wabelena nathi ngakho into yokubana uyenza kanjani lonto in terms of preparation. I think ibalekile ukuthi umuntu azithole yena ukuthi ubani and then use that positivity out of whatever situation ebadlule kuye empilweni. We tend ukuthi sisebenzise ama struggles wethu that we have overcome and use them to define us.
But Tina Sobutana says, no, take whatever that you have gone through, use that and make that your story. Because kunabanye abantu nabo who have gone through a similar situation. Kunabanye abantu who are looking at you and are wondering, okay, how are you going to overcome it and how are you going to rise above the circumstances? So Tina Sobutana, we push very much when it comes to positivity. You must use whatever you have gone through to, make the most of yourself and be an inspiration to other people as well. Yeah. Siyaqonda ukubana i-non-profit organization sezinye zezinto ezibonwa ngendlela elula to get money. Lonto ikwenza uzive njani? And also I want to understand into ukubana, I mean, what do you think should happen ukuze ibe kanti lonto yaguquka? Honestly, ayingiphathi kahle because it's not all organizations abasebenziswa imali funding recklessly. Kunama organizations who actually use the money that is allocated to them for leyo nto leyo vele. For example, in the space at GBV and people usually associate abantu who are in that space, they just take funds and then misuse them. But when you have companies, Tina Sobutana has never had funding. In the past few years, njengoba si company irana, everything is from out of our own pockets. So with or without funding, organizations do make a difference. Kuyasiza ke ukuthi siyithole leyo funding leyo because we can reach greater heights namanye ama communities amancane singakhona ukufika kuwo kulamandla esinawo thina. So I want ukuthi abantu basuse leyo perception ukuthi abantu babalekela kuma NPO nama NPC ukuthi bathole imali to benefit them. We actually do make the difference, and it's not so often la uthola khona abantu who actually have leyo nhliziyo yokufuna ukubona ushintsho ebantwini. But Tina Sobutana is one of those organizations who will continue to do and make a change emphakathini. And I mean, enye yezinto endiyithandayo ngale organization yakho kuba anikhethi minyaka wonke umuntu ubalekile, and ndiyathanda into yokubana usele tsuphe ngenkqubo okanye i-programs eninazo kuyo lo mbutho wenu. Kwaye nje, why was it important that you target everyone ningabi na age? It's because wonke umuntu udinga usizo. Wonke umuntu udlula entweni ethize, and I feel ukuthi wonke umuntu udinga ukuthi abe impacted by Tina Sobutana. So initially when we started, sicale from age groups like focus on teenagers. And then we actually realized ukuthi let's broaden it. Ukuthi wonke umuntu akhona ukuthi athole access to Tina Sobutana and that platform ukuthi impilo yabo ishintsheke. But Amazing. And 29 November 2020 ngiqinisekile into yokubana lusuku olukhulu esimbalini ongasoze ulibale. That was a day apho yasekwa khona lo mbutho wenu. Ungathi mhlambe looking back ku 2020 uzawuthi gangoku, what have been some of your achievements? It's actually 12th November. Oh, 12th November. 12th November, yeah. For us, it's a very important date because that was when the company was established back COVID-19. Sibona ukuthi kunabantu abahlukumezekile, kunabantu abadlule intweni ezithize, and I wanted ukuthi senze umehluko empilweni zabantu. Bazi ukuthi kunama organization afana Tina Sobutana that they can reach out to for empowerment, for development in any form, whether it's financial literacy, whether it's mental health, whether it's career guidance. We offer all of those ukuthi abantu bakhona ukuthi ba reach out to Tina Sobutana and actually know which way to go forward. And speaking of reaching out, I mean, ubalula izimo ezibalekile singathi into kubana uluntu laseMzantsi Afrika lujongana nazo, ubalula izinto ezifana no mental health, career guidance njalo njalo. And we know that kule nyanga ezayo sabe siqaphela i-16 days of activism against women and child abuse. And asikwazi uyibalekela into kuba zithe gqolo ukuxhaphaka iziganeko apho sibona amanini oMzantsi Afrika ebulawa ezandleni zamadoda nabantwana ngokunjalo. And yakhalela ukwazi into kubana as an organization ingabe mhlawumbe uxanduva lwenu okanye indima yenu enawuthi nidlale ukuqaphela le 16 days nawenza njani? Okay, so kulonyaka ondlule Tina Sobutana actually won the award yokuthi we are not just bystanders.
ukuthi si focus ku 16 days kuphela. Throughout the year senza initiatives where we focus on GBV and empowering labo bantu who have gone through laoma situations lawo. So we are not limited to 16 days leyo, although on the 14th of November, which is the 12th of November, which is when the company was founded, we're going to be going kwamanye shelter and homes, siyokhuluma and give the mental health discussion nabantu who have faced those situations. Sifuna ukuthi bakwazi ukuthi bandlule kuyo noma bathathe leyo situation bandlule kuyo ukuthi bakhe. So we're going to be doing that and also collaborating namanye organizations, but the key to Ithina Sobuthana, it's ukubuthana, sibutha abantu, siyaphakamisana. And so besenza lokho ke kule 16 days leyo na throughout. And I even love the name and the significance and the translation kweligama lokubana siyabuthana singabantu, because wena uyi-one Phumi awukwazi bakanti ungenza into ezinkulu, kodwa ke xa sisonke esibumbene sihlangene kuninzi esingakwenza. And I know that we are joking into yokubana i-future ime njani ngomso ithini into ungathi mhlawumbi ikamva lime njani for Ithina Sobuthana. Ithina Sobuthana has a bright future ahead of itself. Sifuna ukusebenza kakhulu namanye organizations because siyabuthana. And njengoba usho ukuthi amandla thina Sobuthana asinayo ukuthi sifinyelele la sifuna ukufika khona. But when we collaborate, which is a very important part, abantu ngifila ngathi baya neglecta, abantu babona i-collaboration as mhlambe competition. And it's not competition, it's about ukusebenzisana ama skills wethu sibone ukuthi wena what positivity can you add into my organization ukuthi sisize abantu. So from now on going forward ngifuna ukuthi senze more workshops with other organizations if abantu bangakhona ukuthi mhlawumbe basize sifinyelele lapho bengakujabulela, but we just want to focus on doing more workshops, doing more seminars and reaching the audience engathi inkudlwanyana. And speaking of reaching the audience, mhlambe kukhona i-organizations ezisakhulayo kanye nje abantu abathe masibuthelane ndawonye ngenxa mhlambe yemeko ezifanayo esijongene nazo, and we do need assistance from i-organizations ezifana nezenu mhlambe nifike ufumanisa into yobana ngamantombazana uthola ukuthi bakhulelwe, teenage pregnancy, whatever issues abadilishana nazo, ingaba nifumaneka kanjani and mhlambe ukufumaneka kwenu niyandwendwela lo ndawo nenza njani? Please also usinikeze ne-contact details. Okay, if abantu bafuna ukucontactana nami noma Ithina Sobuthana bangasithola ku @Thina Sobuthana, mina nguPhumi Buhle, so @Phumi Buhle, or they can maybe reach the company directly at 084-803-4261. That's 084-803-4261. But bona ke banga reach out kithi. We usually have ama seminars that we host annually. Kulawo ama seminars lawo siyazama ukuthi abantu babakheke sibalethele abantu, whether it's in terms of entrepreneurship, whether it's career guidance, Nyakwazi zonke ezo zinto ezi. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho kwaye sikufisela konke okuhle kumsebenzi owenzayo. Siyathemba into yokubana nizawenza kangangoko uqinisekisa into yobana niyafikelela nalapho ungafikelelwa khona. Thank you so much Phumi. Ngiyabonga kakhulu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besincokola naye ibinguye uPhumi Buhle ongumseki kunye ne-CEO yeThina Sobuthana, inkampani ke engenzi ngeniso nejolise exhobiseni abantu. Ungabafumana ke mbukeli kuyo onke amaqonga onxibelelwano. Make ke siyosela amanzi, hlala apho ungagungqi. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele sibamba ngazibini kaloku ngenkxaso yenu esinika yona engagungqiyo.
Yeyi yamnandi ingxoxo obunayo nomzana phaya. Oko ndimane ndiyihleka kodwa ndiyihleka kamnandi. Umvile ba uyayithanda iKaizer Chiefs nangona ethi uyawathanda namanye amaqembu kodwa indlela athetha ngayo ngeChiefs hayi uyayithanda Shem. Kodwa ke Shem nam ndinalo ithemba bethuna. Kudala manje sisikhalisa iKaizer Chiefs kudala simane sisithi Ndiyabakhalisa ubona nakwividiyo qonda bajonga indlela epersonal ngayo. Izijwili kukhala mntwana kukhala tata ubona bakonakele endlini kubi kubhlungu because abantu baya stadium bafuna baya ngethemba banabantu bangaske badlale kakuhle ngaske baphumelele isiphoxe iChiefs. Hayi wethu bomi bamumanga bomi buyaqhubeka mababe nethemba ithemba libulali mntasekhaya liyaphilisa. Sisathetha ngethemba kananjalo uyaqonda into yobana siyathanda phe ekhaya into yobana sibathela thuphe ababukeli bethu kanti ke namhlanje kuqatshelwa usuku olwaziwa ngokuba yiLung Day. Okay. Ewe amaphaphu la alapha kuwe. Amaxesha amaninzi yazi asiye sinikeze umbulelo okanye igratitude ngalama ngesi kumalungu omzimba esinawo kanti ke ngokuqatshelwa indima edlalwa ngamaphaphu ethu. Kuthiwa ke namhlanje mbukeli khawuthathe nje umzuzu noba ngowodwa nje uke ubane uthi breathe in and out uthi ndiyabulela mdali ndiyabulela qamatha wobusadibane nenyama ngoba ungathi kucima izibane nanini na ngomzuzu nje omncinci uthi ime nje inhliziyo kuphela umphefumulo kuphele ubomi injalo. And not only ke unikeza igratitude kodwa uye napha esibhedlele uye uthi baxilonge mhlawumbe ungabi kanti kukhona izinto ezingahambi kakuhle emzimbeni wakho bajonge amaphaphu wakho. Kuthiwa ke masiwanakekele kuba nawo xa siwanakekela nawo azasinakekela injalo makhole. And nempilo funeka ke siyigade siye esibhedlele singayisigula siya nje kugqirha siyojonga nje umzimba ba izinto zisahamba kakuhle na because ngelinye ixesha uyafika esibhedlele kuthi hayi kudala ikhona le cancer kudala ikhulile into ethile kuba kaloku asizihoyi siya kugqirha xa kubhlungu indawo bona uba yeyi noko ngoku sowuthe ibalulekile kakhulu le nto ikhankanyano nayithi into yobana umntu mayisoloko nje ethi rhoqo undwendwele ugqirha wakho zikhona i-blood test kwaye ungebuhlungwanga nto kuba besiye saba nondliwandlebe ebutsheni bale veki esitsho into yobana ugqirha uba ngaba mhlawumbe kunezinto ozirhanelayo yiya. Into emnandi kukuba uba ngaba mhlawumbe uya kwii-public hospitals uyakwazi into yobana ufumane uncedo simahla kuba hayi wonke umntu uyakwazi into yobana a-afode izinto zo-medical aid. So uyakwazi mbukela into yobana undwendwele isibhedlele sakho uqiniseke mbukela into yobana baya kutshekisha simahla ungayi nyaniso ucondoba sekunzima. So ke namhlanje ke kuqatshelwa olu suku olwaziwa ngokuba yiLung Day. Lusuku olumbukeli nje ozawuthatha nje ithuba uke unikeze umbulelo elilungu lomzimba elidlala indima ebalulekileyo. Uyaqonda uba sekuzawubetha intsimbi yesibhozo ngoku Suphosisi iyakhawuleza ixesha siyayisonga siyayiqukubhela iyure yesibini kanti ke siyabuya nezinye iindaba ezithe vetshe kaloku kwiyure yethu elandelayo. Hlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele okwangoku before uphume ekhaya endlini mhlawumbi uyaphuma uye emsebenzini okanye uye esikolweni qaphela ke nalo uqikelelo lwemozulu.